Так, ну что же, всех с Вовдочком, с вами Антосик, у нас вновь тут это Genshin Impact, в общем, продолжаем катать, Genshin инфаркт, все дела, блять, алло, сука, ебаный сыр, ОБСК, все, захватывает, отлично. Я на всякий случай проверяю, потому что, ну, кто его знает, все может быть, вся херня может быть, и т.д. и т.п. Мы продолжаем сюжеточку, но, как обычно, перед этим мы буквально быстренько заскочим сюда, возьмем одну хуйню, раз... Прям быстро, на максимуме, на похуе. Вот, я просто решил добить, наверное, до 10 по одной, вот так. И потом опять буду по 10 брать. Окей, хуйня ебаная и еще одна хуйня ебаная, похуй. Вот, после этого сейчас пойдем, короче, наверное, сюжеточку. Там с этим, лол. Ну ладно, допустим. Новый перс какой-то выпал нам. В принципе, похуй, но как бы окей. Так, где? Сейчас глянем тогда быстренько. Сара. Ну окей, выпало и выпало. Ну и хуй с ней, крылышки, блядь, молодец. Иди нахуй. Так, так, сейчас, что у нас по планам? По планам у нас, по сути, если я не ошибаюсь, куда-то туда попиздеть. Сейчас я забыл, блядь, нам нужно посмотреть. Сюжеточка. Я постоянно спавнюсь в манштате, просто чтобы так, чисто, ну, в начале видео, блядь, хер знает. Я в какой бы жопе не был, я опять в манштате, как обычно. Вселенная в чайнике, так, отслеживать цель, погнали, чекнем. Нам что-то наш ебалай, дед, сказал куда-то загонять. Вот, он опять нихуя сам не может сделать, он ничего не знает, он ничего ни с кем не хочет общаться, он какой-то необщительный, ну мы это поправим, окей. Так, главное, чтобы ничего не лагало, ничего не зависло, по-моему, что-то зависло. Самое главное, это микрофон, чтобы он не ебашился. Ну, вроде как, знаете, я заметил, что была проблема, когда я именно снимал... сейчас, секунду. Когда я снимал не через... Я сейчас как бы игру саму захватываю, да? До этого я захватывал просто экран. И когда экран захватывал, у меня были проблемы с микрофоном. Я не знаю, возможно, это как-то было связано. Я до сих пор не понимаю, конечно, как это вообще может быть связано. Типа, микрофон и способ записи, то есть, типа... Какая хер разница. Ну, видимо, вот как-то так работало. Короче, идем, поебашили быстренько. Опять, сука, будем сейчас выслушать всякую хуйню, чтобы получить... А что нам вообще нужно получить? Так, мадам Пин, доброе утро. Что ты там? Цветочки? А можно я... это те самые цветочки, что ли, которые мы, типа... Или нет? Ладно, похер, погнали. All things must change. Здравствуйте. Youngster, are you here to admire the flowers? But it's a shame. These glazed lilies have almost all wilted. What happened to them? Back in my day, people said that glazed lilies can read human hearts. If they heard beautiful sounds like laughter and singing, they would also bloom joyfully. But if they heard too much wild gossip or slander, they would quickly wither away. So that means these flowers feel what's happening in Liyue? Yes, the rumors of Rex Lapis's death are no small matter. They are everywhere. Some say it was a Fatui plot. Others say that the Chising made it all up. And still others think that which lies in deep is breaking free. This harbor is like a mountain of dry tinder. One spark, and the fire will consume us all. Well, I shall say no more. This old woman's grown too old and naggy. Did you have something to say, youngster? Ну, давайте так, издалека пойдем. Borrow something? Oh, you've come to borrow the cleansing bell, yes? Как вы угадали, да. Apart from that, I don't have anything of value that you youngsters might want. But it was not originally mine, either. That trinket used to belong to a friend of mine.
I was a vain beauty when I was young, and I would pester him for that bell all the time. He could not dissuade me, and so he gave it to me. But he said that if someone should come to borrow it, I must not be loath to give it away. It has been many years, and who knows how many times someone has come to borrow this bell. Still, though, I can't recall when it started. It's been a long time since anyone has come to borrow it. Oh, these old bones are so slow to look for things. I doubt you can wait that long. That's right, Granny. We'll follow you back home and search for it ourselves. And, we can help with chores if you have any too. All right, children. There is no need to worry. I didn't place the bell very far away. Do you live near here, Granny? Whoa, but this is Eugene Terrace. It's gotta be expensive. Oh, an old lady like me can't afford to buy a place in this city. See this ceramic teapot? My entire household is in Я here. понял, к чему все это клонится. How does that work? Я немножко, ну, как бы, в курсе там насчет дальше некоторых вещей. Так, Паймон, заходи. There's no way Paimon would fit in there. And why do you need Paimon to go in anyway? Can't you just lift the lid and look inside? Oh, youngsters. I simply mean that the bell is somewhere inside this teapot, and you are quite welcome to borrow it. If you can find it. Угу. This Granny's so weird. What does she mean her whole household is in here? Is she playing with us? Так, чайничек, ну погнали. В общем, если вкратце, я как бы, ну, не спойлер, не знаю, словил, не словил, просто, ну, во-первых, там уже было видно то, что в комментарии есть какая-то хрень, связанная с этим чайником и так далее. Да и вообще я уже был в курсе немножко. В общем, это что-то типа отдельной типа локации, вроде как, в которой можно будет что-то там, я не знаю, ставить, расставлять какие-то, типа, короче, хата тупо. Я точно не знаю, может, я что-то не до конца там понял, но вроде как это так и должно быть. Нам потом вроде отдадут этот чайник, но это не точно, я не помню. А может и нет, а может и да. Ой, паук. Чего, бля? Так, окей. Здорово. Youngsters, this is where this old woman keeps all her things. Quickly now, go fetch that bell. Whoa! That sounds like Granny's voice. So, this is her teapot? What's going on? Да откуда здесь даже слаймы эти So гребаные many взялись? cobwebs. It seems I really haven't cleaned it in a long while. Да, это Sorry однозначно. to trouble you, children. Please help an old lady clean up. Почему я не удивлен, что тут каким-то образом оказались эти слаймики? Вопрос, конечно, интересный. Просто, ну, даже смотря со стороны, это глупо. То есть, типа, как они сюда попали, конечно, вопрос интересный. Ну да ладно, пофиг. Мы тут не за вопросами играем, чтобы... Ебать, это нам вон туда. Секундочку, секундочку. Первым делом... А, тут нету ни капусты, ни редиска, ничего, блять. Я обиделся, все. Активировать. Ну, пошли. Музончик тут классный, мне нравится. The cobwebs were made of elemental energy. How long has it been since Granny last swept it? А, можно я вот тут завязаю это? Классика. Но я по-другому не умею. А можно я туда самого скину? Полетел. Чё сидим?
Паучка жалко. Запиздили просто так, ну ладно. Нас, но он пригождает, нам делать больше нечего. Чё там? Так, дерево, допустим. Ля, ну ничего так, чайничек. О. Картошка. А, вот это хуй его знает, не знаю. Хороший вопрос. Так, тихо. Подожди, стоп. Спокойно. Еще аккуратненько. И аккуратненько. Короче, кстати, да, я говорил еще в прошлом видео, я Сенлин подкачал. Бля, мне так нравится, она ебашит очень быстро, пиздец прям. Так, ну опять паучару ебашить. Ну, паучок, ну уйди нахер отсюда, ты мешаешь реально. Ну, свали, я не хотел тебя запиздивать, но... Пришлось. У меня больше выбора не было. Так, ага. Ща как жахнет по ним всем. Ой, как пацаны, ой, зря вы, ой, зря вы. Ой. Так, Мишка. Не, ну так на чили, в принципе, разносим. Мне нравится то, что сюжетка, она, по крайней мере, не сильно заставляет тебя задрачивать. То есть, типа, там есть уровни, я уже встречался с такой хуйней лютой, это пиздец. Прям, ну там, как бы, пока ты до какого-то там этапа не прокачаешься явно, то ты, как бы, там хер что пройдешь. А вот сюжетка, мне в этом плане нравится то, что, ну, как бы, ну реально, она, блядь, не заставлять тебя, сука, качаться. Ты можешь просто идти по ней и проходить ее. Она, типа, зависит от твоего уровня мира. И, ну, как бы с этим проблем нет. Уровень мира, как бы, окей. Ну и хер с ним. Вот. А другое дело, там, конечно, уровень мира самого прокачивать, потому что он как-никак качается. Это чё за хуйня? Вот. Ну, это уже другой разговор. Я до сих пор некоторые стихии не пойму, как работают. Почему, допустим, огненная стихия дамажит лед так сильно? Какого хрена? Наоборот, лед как бы должен дамажить огненную вроде в обратку. Я вот с этими моментами до сих пор не совсем разобрался. Плюс, почему электричество огонь ебашит, я тоже, блядь, не понимаю. Бра. Так, окей. Она уже намекает, потому что, ну, типа, у нас будет явно что-то типа такого тоже чайника. Это я вам так заранее намекну. Да и, в принципе, если кто-то видосы мои смотрит по Genshin Impact, то, скорее всего, они сами катали и катают до сих пор. И т.д. и т.п. И, скорее всего, шарят за всю эту тему. Колокольчик очищения. Окей. Youngsters are so quick on their feet. Mm-hmm. Oh, now, let me... All right, that'll do. Come on out now, children. А это куда? А, или это... Что я не понял. Ну ладно. В общем, ну пошли обратно, что нам у нас. Это не подземелье, это чайник. Это чайник, ну могли бы хотя бы название изменить-то, ну ё-моё, ну как так-то? Так, бабуся, ты где? А куда? А, ты так не телепортируйся, я испугался. Проснулась, да? In and out in no time. You youngsters really are quick. Ну, давайте насущный вопрос зададим. I haven't heard anyone say those words in earnest for a long time. As to whether I am one or not, child, surely you already understand. Paimon kinda knows what you mean, but is also kinda confused. Are you really giving us the bell just like that, Granny? Don't you think it's weird? Something's just happened to Rex Lapis and then we come running up asking for it?
Oh, don't be silly. Liyue Harbor has been through a great deal in its history. In that time, it has seen the departure of countless adepti. But no matter what, we have always performed the rite of parting first before any other matters. To cry, "Catch the murderer," at the top of one's lungs, but ignore the rite of parting. That, to me, is what is wrong-headed. Now that you have come to borrow the bell, I guess that perhaps an old friend of mine has finally decided to take matters into their own hands. So, why would I be unwilling to lend you the bell? Хороший вопрос. Так. Oh? Well, if it came to that, they would find a certain old lady knocking at their door. We haven't met in a while anyway. It would be nice to share a drink and chat. Well, you must have things to do. Since you have the bell, you should return. Oh, and do tell the person who sent you that if they have time, they can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. We will. Thanks, Granny. Ну прям такая няшная сюжеточка. Так, окей. Возвращаемся к нашему ебалаю этому. О, а теперь... Стоп, секунду. О, тихо, секунду. Не пропали. Ладно, идем обратно к нему. Секундочку, я проверить. Как бы, ну там, чтобы ничего не лагало, чтобы все на месте было, все. Я побаиваюсь, так, заранее проверяю. На всякий случай, кто его знает. Да. Так, ну шо, Джунли, блядь. Хуль ты на меня так смотришь? Чё смотришь? А еще ниже. А я тут. Все, ты меня не видишь. А ты меня не видишь. Хуль смотришь, блядь, не пали, тихо, подожди. А все, я спрятался. Спряталась, ну типа того. Ладно, похер, короче, хуйню страдать, погнали. Indeed, this is the cleansing bell. It's in good condition. Let's place the perfume we've prepared inside. Так. Блин, мне оба вопроса хотелось бы задать, ну ладно. An adeptus. That's suspicious. But if you don't want to talk about it, we won't pry. Oh, yes, that old granny asked us to tell you something. If you have the time, you can come over for tea. I don't have much to offer, but you can always count on an old lady for a pot of tea. That tone does not suit you. Still, her teapot is indeed very good. There are none better for brewing tea. When a suitable time arrives, I'll bring a spot of fine tea and pay her a visit. So what's the next step in our preparations? Next, we need to purchase kites. Ooh, Paimon loves kites! Are you taking us kite flying? Is this our break time? No. Kites are children's toys, yes. But they also play various symbolic roles in Liyue's rituals. I will explain it to you. But our next course of action should probably be to purchase the kites first. О, нет. Oh, sure. Опять что-то покупать. Он заебал меня загоняться по покупкам, сука. Я устал с ним ходить все по магазинам, хули он меня заставляет с собой, блядь. Он же опять деньги забудет, он же опять, сука, Мору не возьмет. Он опять все просрет, он заставит меня, сука, покупать все ему. Так, ладно. Купите воздушку. Ну, нас уже не говорят, типа, подойдите вместе, типа, купите. Нам, скорее всего, тупо скажут, купите сами. Так, ну окей. Доброго утречка, как ваши дела? Sir, you're here. The 7 kites you asked for have been made to order. Would you like to take them Ни хрена now? себе, он что-то заказал сам. Yes, thank you.
Он... It's rare to see customers who want to buy this type of kite nowadays. In the early days, we used to get orders from people of all walks of life. Well, this is Mr. Zhongli from the Wangsheng Funeral Parlor, so he's probably well-versed in all these walks of life. We've talked about a whole bunch of things while traveling with him. Да блин, ну тут, конечно, такие же вопросы. Favorite topics, money and government really well, but he likes talking about less useful topics instead. Well, that's because I prefer to share fun things with you. Children's toys are very fun things, that's for sure. I enjoy watching the children at play as much as anyone else, but there is more to it than that. Finely crafted toys are well loved by children, but this craft itself has been honed over thousands of years, and there is meaning behind that. I have made kites in Liyue for 40 years, and I am intimately familiar with the forms passed down from my ancestors. The meaning of these 7 kites is far from banal. Indeed. These are decorations used in the rite of parting. The 7 kites represent the 7. I took the liberty of coloring outside the lines when doing the insignia of the animal archon. Вставить свою какую-нибудь фразочку, потому что, ну, типа, тут просто инфу рассказывают пока что, блядь, даже порог не знаю. Ладно. Да я пытаюсь еще немножко хоть сюжетку вникнуть, а то я как-то вначале вообще нихуя не понимал. Ага. Палаты чего? The design of this kite displays a firm grasp on the cyclicality and eternity so dear to the Electro-Archon. These markings of tree and leaf pay due honor to wisdom and the passage of time. All this on a single kite. Truly astonishing. Justice flows across the surface of the waters. War rages like a flame. As does that which the Cryo-Archon once... Ты мне так сначала понравился, блядь, Джунли ебучий. Ну хули ты, сука, меня так это расстраиваешь теперь. Вроде классный мужик, вроде хуйню какую-то творит, но, блядь, заебал пиздец. Так, ну не собой, нужно касаться, так, оплата... О, нет. О, нет. Нет, ну... Well, allow me. Да ладно, да. Hey, it's Child. Нас опять почти чуть не заскамили. No way. I was just passing through. Да. I see Mr. Zhongli's the same as ever. When paying, well, when getting others to pay for him, he neither looks at the price tag nor his wallet. He knows a great deal about money and about the trials of the common man. He just doesn't consider poverty to be something that could ever happen to him. Or perhaps you could say that he cannot imagine himself lacking money. How has he not died of hunger yet? Don't дебил, сука. You are as fond of jokes as ever. Well then, since we've purchased our kites without incident, there's no need to take a break before moving to the next step in our preparations. The rite of parting requires helping hands as well as materials. We should be able to find some people near the harbor. Oh, by the way, take this bag of money. You probably won't want to let Zhongli do the bargaining, if you know what I mean. Это да, он, блядь, их просто нахуй уронит и потеряет Seems I где-нибудь. missed out on some interesting information. I suppose I'll just have to find a more opportune moment next time. Так, стоп. Чего это сейчас было? Какую информацию пропустил? Чего он пропустил? Большой кошелек. Так, что наймите 3 рабочих? Ну, пошли нанимать рабочих. Тук. Тебе по башке не постучайте. Это самая тупая шутка, которую я мог придумать, но зато, сука, я посмеялся. Adventure? Тук-тук.
Venturing into the mountains to capture a few crystal flies seems adventurous enough. Чё? That's not hard. Almost a bit too easy for a reserve adventurer. Never mind. I'll only charge you 15,000 Mora. What say you? A most fair price. Так, ну, настроение чего, серьезно? Ну, торгуемся, я ничего не знаю. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. Слишком мало. That won't do, I'm afraid. It's too little. Too little, I say. Так. That won't do, I'm afraid. It's too little. Ты заебал. 15,000 Mora, not one less. That's the lowest I'm going. End of story. Hey, don't get mad. Guess we have no Так. choice but to pay in full. Меня заскамили на Мору, ну сука, сука. Ну, так, я понял, нужно с ними научиться торговаться. Торговаться я умею, просто я тут неправильно немножко понял, как нужно именно торговаться. Все понятно. Будем сейчас... Я просто наоборот, типа, думал, сейчас мы будем, типа, занижать цену и постепенно смотреть, как бы, как... Блять, тук-так. Тик еще скажите то, что следующий может быть. Да. 25, как не охуел. 25,000 per day. A fair trade, yes? That's expensive. Could you give us a bit of a discount on account of the whole Hero of Mondstadt thing? Hero of Mondstadt? Never heard of them. Well, you may never have heard of this hero, but it seems you've heard of Mora nonetheless. Ты заебал, торгуемся. Так, 7000. Ну давайте попробуем до 13 снизить. This is too little. I'd consider it if it was a bit higher. A bit higher. Ну давай, bit higher, хуяер. 15к, я понял. This price will do. No loss to me for a day's work. Угу. Ладно, допустим. Я понял, как торговаться. Остальное, надеюсь, нам останется, да? Правильно? Я же, ну, я же правильно понял. Это, ну, мы торгуемся для того, чтобы спиздить у самого... У кого там? Так, Джун Ли зовут этого ебалая, который нас пиздит деньги. А тот, который дает, зовут... Я не помню, как его зовут. Ну, хотя бы не Дик. Ага. Тик-так-тук. Нормально, нормально. Let me see. We are still missing some wooden implements over at Eugene Terrace. They aren't uncommon objects, so I didn't make any special preparations for them. No problem. That'll be 20,000 Mora for a single trip. Чё? How does that sound? Done. Не, у нас его нет. This is all you got? Then no can do. Child? No. He's putting up the money? Oh, still no. Wouldn't that mean I have to make 2 trips rather than 1? А почему нам не хватает-то? Подожди. Let's make a trade. I'll take what you're offering right now, and get me a single Chinkson flower, and I'll consider that payment for a detour to find this child fellow. А ты не охуел? How does that sound? Зачем тебе цветок какой-то? We've got no choice. Не-не-не, а торговаться? А зачем я торговаться учился? А может поторгуемся? Have you brought the goods? Hey, that's pretty good. А, These things are pretty rare. серьезно? And I have no idea where I'd find with this Chinkson flower. I should be able to pacify my Я не daughter tonight. хотел ему... I'll make sure the work is done before I return home. Ну ладно, допустим, типа там это он кому-то, типа, дочке, блядь, отдать. Ну, сука, скамер, меня заскамили. Короче, все деньги все равно спиздили. Я-то думал. Нам сейчас оставят немножечко, типа, мы поторгуемся. А по итогу все, что, блядь, пытались сохранить, у нас спиздили. Нечестно, я обиделся, все. Так, ну давай, Чайлд, что тебе надо? Ребенок ебаный. All finished then? Splendid. Точно. Any leftover cash is yours to keep. A favor for the Fatui should never go unrewarded. Так, все-таки останется или не останется? Я что-то запутался, подожди. You
You think you can buy us off with some loose change? No way! Paimon demands to know when the next payment is coming. Well, how does this sound? You give me the information I need, and maybe I'll leave the Northland Bank's vaults open and unattended for half an hour. What info do you need? Так, мы... Ну, может, расскажем там это, но все-таки. Does that mean you know what he's after? Что же? You're right, Signora! You both need to calm down. I don't know what's gotten into you. Just what is this about? Я тоже, кстати, The atmosphere не got so понял. tense all of a sudden. У меня, блядь, главный герой понял то, чего я не понял. Что происходит? Даже Паймон не поняла. Никто нихуя не понял, блядь. Она поняла, что-то. Иди нахуй. For this, we need to go to Boo Boo Pharmacy, the finest Так. pharmacy in all of... Is everything okay? Everything is fine. Угу. I was just informing them that they need not return the surplus Mora. Now, if you'll excuse me, I must be going. Paimon definitely felt like Child wasn't happy with us just now. Так, ну это странно было реально. Так, направляйтесь в хижину Бубу. Бубу? Какой? Че за, блядь, название, нахуй? Тик-так-тук, блядь. Бубу. У них такие названия классные, мне прям нравится. Ай. Чё она знает, блядь? Вот что она знает, вот эта ебанашка? Чё она, типа... Я просто сам что-то не понял. Может, я что-то пропустил, может, я что-то недопонял. Типа... В Манштате, ну, просто отпинали вентилятор ногами. Я, наоборот, только за. Ну, типа, почему бы и нет? Ну, вентилятор, блядь, ну, он тупой, нахуй. Ну, его пиздить ногами прикольно, на самом деле. Довольно весело. Вдруг он еще отпиздит его ногами, я хз. Ну, типа, why not? Ну, звучит хайпово. Это сюда, да? Так, доброго вам вечерка. Что вам, сука, надо? The reception is deserted, and it seems kind of spooky in here. Hello? Is anybody there? Welcome to Boo Boo Pharmacy. Ой, бля, я этот голос уже знаю. Did you hear that? Where did it come from? The reception, it seems. А я уже знаю, кто это. You go check it out, and Paimon will bring up the rear. А я знаю, кто это. А я уже намекну вам, кто это. Кто это? Кто-то. Угу. Блять, вы чё, ебанутые? Что так пугаться-то? Угу. Oh, there you are. But you can't even reach the counter. Joke's on you. Paimon floats, so height is no restriction. Anyway, there's something weird about this one over here. What's the talisman doing on her forehead? It can't be. She's a zombie. Welcome to Boo Boo Pharmacy. I am Chichi. Once upon a time, Chichi died. Then, Chichi was saved by the Adepti. Now, Chichi is a zombie. Something like this would be unimaginable in Mondstadt. Hello, little girl. Do you sell everlasting incense here? Excuse me, sir. Did you bring your prescription? Surely no prescription is needed to purchase everlasting incense. It's not a controlled substance. Chichi can get your medicine, but only if you show Chichi your prescription. These are Chichi's orders from Chichi. Понимаю. Zombies are limited to acting within the confines of their orders. And somehow in this case, the zombie issues her own orders to herself. Yeah. My dear Chichi, we didn't bring a prescription, I'm afraid. But we do hope that you can still help us find some everlasting incense. Okay then.
How did you manage that? But Chi-Chi helps you. You help Chi-Chi. Only fair. Since when do customers need to do favors for customer service staff? Never mind. Just think of it as a peer-to-peer transaction. That way everybody wins. Sometimes in Liyue, the art of the deal is simply about victory via mental gymnastics. Go to Mount Tianheng, find the Guizhong Ballista, and hunt a cocoa goat. Please and thank you. Чего, блять? Что, зачем, чего? Я тоже не понял нихуя. Guizhong Ballista. I have heard of this device before. It's a kind of crossbow turret, installed on Mount Qinheng by an adeptus in the distant past. An early mechanical device. Located in Qinheng Pass, it was designed to automatically fire at large monsters, protecting Liyue from external threats. Какую нахуй козу? Mr. Zhang Li really knows Liyue inside out. Да он явно, сука, все знает, по-моему, реально, бля, мне уже страшно с ним ходить. I have ever heard of the cocoa goat. Вот да, The вопрос, cocoa что за goat хуйня. is a legendary animal, an adeptabeast. Did you want to add anything else, or...? No, just that the cocoa goat is a legendary animal, an adeptabeast. What it looks like, don't know. Where to find it, don't know either. Да, блять, Where логично. it came from, Классно. also don't know. Very well then. Let's start by investigating near the Guizhong Ballista. Perhaps we will find some clues. What the heck is a cocoa goat? Слышь. Слышь, Чича, иди нахуй. Нихуя. Ты нахуя клонировалась? Ебанулась? Cocoa goat. Понятно, я понял, хорошо. В смысле, ты ее хочешь? Ты ебанулась? Вот, сука, сама сейчас возьмешь, пойдешь и попиздуешь, блять, искать свою ебучую козу. Что за хуйню она, блять, хочет? Нахуя ей тут нужный? Короче, я не ебу, это бред, блять, какой-то. Ну, допустим, сюда. Нам нужно сюда, да? Так. Ну да, мы успеем, в принципе, тпхнуться сюда, сгонять, наверное. Я надеюсь, там не слишком долго что-то нужно будет выполнять. А то сейчас опять какая-нибудь коза, блять, выперется. Как вот там аисты, там хераисты, еще что-то пиздить кого-нибудь придется, окажется, ни с того ни с сего, я охерею просто. Так, ну пошли. Уй. Так. А он уже там стоит, естественно, да? А ты где? Подожди, стоп. Осмотреть. It's huge. Да. I can totally believe it took an adeptus to build this. Ну тут я не согласен. Такую херню люди нормальные строить умеют. Just think how much strength you would need. Да, блядь, обычные механизмы. It is currently inoperable in any case. This device is broken. Aw, what? It broke? After millennia of wear and tear, even adepti contraptions are difficult to maintain. So what are we gonna do? Quick, Mr. Zhongli, use your unlimited high society knowledge powers. You almost make it sound like I'm some sort of bourgeois parasite whose only utility lies in providing quaint pieces of trivia on demand. That said, let me think for a moment. Ah, yes. Spare parts were made for the Guizhong Ballista when it was first built. Вот я не додумался, да. Вот это, конечно, прям да. There is a military supply post from that period somewhere inside the pass. If we can retrieve the spare parts from where they are stored, we may be able to repair the Guizhong Ballista. One just needs to understand the basic working principles of the device. Трава. So, what you're saying is that you actually understand the working principles? I have a smattering of knowledge on the topic. With the parts in hand, I could at least tinker with it.
Так, окей. Возьмите материалы на военном складе. Ну, пошли материалы поищем. Вот, сука, ты сейчас... Ты, Чича, идешь, блядь, и ищешь нахуй материалы. Понятно? Ты все это делаешь. Потому что, ну, серьезно, нахуя тебе все это нужно было? Так, ну как минимум я что-то вижу здесь. Пайман, ты не договорила. Так, секунду. Supply post. Ну, как бы, я так понимаю... Понял, ладно, принял. Обработал. Нихуя. Нихуя. Это что за хуйня? Нормально, нормально, такой складик нашли мы. А это, я так понимаю, открыть, да, просто? Да, окей. Угу. Материалы. Да, блять, ты... Ёбан... Нет, Чича, ты идешь нахер, ты берешь и... Да, ты тоже не можешь собрать. Так, ага. Угу. Починить. Мы прям это, мы фиксики. Ебать. These parts look useful. One moment. I will try to repair the device. It is done. The Guizhong ballista is more intricately designed than I thought. Ooh. Now how do we turn it on? It's easy enough. We simply need to do this. Look. It even has a scope. Over here we have nothing. And over there, more nothing. Hey! Just what do you think you're doing? So you fixed up this turret because you're planning to do what, exactly? Not a turret. A Guizhong ballista. Also, kindly state your name before you ask a question. It's just good manners. Are you blind or something? You're looking at the leader of the treasure hoarders, old man. Вы явно не с теми людьми связались, я вам отвечаю, пацаны, вам пизда. It might look like any other mechanical device, but trust me, it's got a mind of its own. Last time we approached the mountain, it nearly skewered one of our guys. A few of us risked our lives to disarm it, which amazingly we managed. And then we turn our backs for 2 seconds, and you've already gone and repaired it? The next thing you'll be repairing is your faces, and that's if you get out of this alive! Tut tut. Vandalizing the legacy of an adeptus for selfish gain. Так, стоп, мы опять не попиздим их, серьезно? Нет, ну давай не надо. Нет, все-таки попиздим. Ура. Ура, а то это, я помню с Кей, блядь, с этим нашим геем ебучим. Он там все мирно, конечно, пытался решить. А тут он такой, типа, похуй, пизди их, короче. Куда полетел? Подожди. Он упал, ладно. Ну, упал, сейчас поднимется обратно сам как-нибудь. Пацаны, вы реально не на тех напали. Отвечаю. Ой, как зря. Мне кажется, или я своей хуили меч поставил какой-то очень медленный. Она реально очень медленно бьет. Раньше было быстрее вроде. По-моему, атаки стали как-то пожестче, то есть типа посильнее. Еще. Ой, да. Рискните жопой, вам пизда. Чича, давай, ты сама это, тебе нужна эта хуйня? Ебучая коза, я не знаю, что за коза. Вот и решай проблему. Давай, сама. Все можешь сама. Сука, Мишка имба. Возможно, это потому, что у меня баф тогда выпал на Сянлимиту. Блядь. Возможно, из-за этого, но я не уверен.
Хотя, может быть, все, может быть, я хуй знаю. Так, ну, пацаны, вам пизда. Sacred name, Fortune Preserver. Не падаем, мне вас лень поднять. Блять, самого меня уронили. Спасибо, спасибо. Я запомнил, вам пизда точно. Особенно вам. Вы первые нахуй отлетаете. И хуя готово, давай. Угу. Полетели, полетели. Давай. Давай своего гобу этого. Найс. Окей, ну мы их отпиздили. Troubling ourselves over this rabble is not worth the time. We should focus on our contract with Chichi. Oh yeah, that! So we've got the Guizhong ballista working, but where's our Coca goat? The search using the Guizhong ballista revealed no significant life forms nearby, save for the usual wildlife. What's more, a contraption built using Adeptus technology should have no trouble detecting an Adeptabeast, as Chichi put it. Which means... Ну, у меня есть подозрение, что зря. Paimon wouldn't go that far. We did something positive, right? We won't solve anything while standing here and racking our brains. Let's return to Boo Boo Pharmacy, explain that we could not find a Coco Goat, and review our next step. Good idea. We did our best, and that's what counts. То есть мы типа попытались, и типа ничего не вышло, мы такие, ну ладно, похер, зато каких-то челиков попиздили. Мне нравится, блядь, и класс, гениально просто. В общем, ладно, вот наша Чича, она ебанутая явно. Ну, в принципе, тут все ебанутые, да похуй. Короче, как-то так вот, давайте пока на этом закончим, просто, ну, в следующем видосе продолжим. В общем, всем спасибо за просмотр, с вами Молодосик, если что, до следующего видоса. Ой, ну, по крайней мере, что-то меня сюжетка заинтересовала ни с того ни сюда. До этого, ну, как-то все очень мутно было. Может, это из-за того, что самое начало было, непонятно было ни хера. Тут вот прям поперло неплохо, мне прям нравится. Ладно, все, я прям, ну, типа того, распизделся слишком дохуя этой игре. Я сказал, ну, пошли нахуй, короче. Все, до следующего видоса и всем пока. Come on.